আমরা যারা ইউটিউবে এডিটিং রিলেটেড ভিডিও দেখতে পছন্দ করি তারা হয়তো প্রোডাকশন ইউটিউব চ্যানেলকে চিনে থাকি। যারা চিনেন না তাদের উদ্দেশ্যে বলি, প্রোডাকশন হলো বাংলাদেশের মোস্ট পপুলার একটি টেক রিলেটেড ইউটিউব চ্যানেল উইথ ওভার 200K সাবস্ক্রাইবার্স। ওনার ভিডিওগুলো যতই না জোস হয় তার থেকেও বেশি ওনার থাম্বনেলগুলো জোস হয়। তো আজকে আমরা শিখব কিভাবে মোবাইল দিয়ে প্রোডাকশনের মতো থাম্বনেল মেক করবেন। আমাদের প্রয়োজন হবে পিক্সেল ল্যাব, কাইনমাস্টার এবং লাইটরুম অ্যাপ, যার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। তাছাড়া আপনারা প্লে স্টোরে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন। এবং আমাদের প্রয়োজন হবে কিছু পিএনজি এবং একটি লাট, যার লিঙ্ক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। আসসালামু আলাইকুম, আমি জায়ান আহসান। আশা করি সবাই ভালো আছেন। সো চলুন বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করা যাক। All I need is 10 more minutes, 10 more minutes with you. Let me give it a one last shot. Will I ever get through to you? Oh, am I wasting my time? Should I leave for the night? It's unclear at the moment. Can you give me a sign? I'm here trying and trying. I need 10 more minutes with you. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or I leave you alone?
So let me know if you gave up hope by now. So let me know if you gave up hope. Do I leave you alone or leave you alone? So let me know if you gave up hope. I need 10 more minutes, 10 more minutes with you. Yeah, I just wanna go back home. Can't do this anymore. I can't get through to you, so what the fuck am I fighting for? What all those rumors do? Or were you trying to get a rise out of me? A rise out of me? Or I don't wanna make it all about me again. And I don't even know half the things you said. So let me know if you gave up hope. Do I leave? সো ধন্যবাদ সবাইকে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য। আর হ্যাঁ, এই ভিডিওটি মেক করতে আমাকে সাহায্য করেছে সাজিদ অফিসিয়াল 2.0 থেকে মাহমুদুল্লাহ সাজিদ ভাইয়া। সো আপনারা তাকে গিয়ে সাপোর্ট করুন। চ্যানেল লিংক ইন ডেসক্রিপশন অ্যান্ড পিন কমেন্ট। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন।